Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I have the hair tutorial for you for this makeup look that I put up. ये tutorial होगा English and Urdu में. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई तो प्लीज़ ये मेकअप वीडियो मैं लिंक कर दूँगी, आप देख लेना क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप था. If you haven't seen the video, that was the makeup look that I created and then I moved on to the hair. I will link the video into the description as well so you can watch that as well if you haven't seen it. So यहाँ पे मैंने बाल का स्टाइल बनाना था. Now मैं कितनी दफ़ा बोलती हूँ कि फ़ोटोशूट था तो रश्ड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हेयर स्टाइल मैंने करना है. तो मैंने सोचा कि एक डाउन हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, करते करते डिसाइड कर लूँगी कि क्या करना है. So we didn't really know what we wanted to do. We wanted, there were so many things going through my head and we were doing this photo shoot. We were already really late. So I had to do something quite quick and easy. So what I decided to do was actually just do a down hairstyle. Now, this model obviously has done a lot of different shoots. So, I'd seen other people do other stuff on as well. And that I had something in mind, but then I thought I'd keep that for another day. So what I did is I'm just going to add on my half head wig and then just create like this curl at the front. And then you can see how I did it. So all I'm doing is sectioning it side to side. I'm going to take the rest of this hair, tie it up in a ponytail and then just put pins on it and keep it pinned out of the way. So हमने फिर एक हाफ हेड विग यूज़ करूँगी क्योंकि उसी से एक बहुत ज़्यादा जल्दी हेयर स्टाइल बन सकता है. सो आगे से जितने बाल मैं रख सकती थी मैंने रखे हैं, पीछे से मैंने ये पोनी टेल कर दी है. इसको पोनी टेल करके तो जूरा करके तो इसको पिन कर दूँगी और इसके ऊपर फिर जो मेरी हाफ हेड विग है वो लगा दूँगी. So I've done this a few times. I've shown you how I add on my half head wig, but I've always said to you as well that the front styling you can change in so many different ways. Now first I'm adding some kinky bulk hair which I use as padding because I just wanted a little bit of height but without creating an actual puff as such. So I'm adding this in before I'm adding my wig in. So यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए थी, थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग चाहिए थी, तो वो मैं पैडिंग यूज़ की है. पहले लगा रही हूँ, विग बाद में लगाऊंगी. दूसरी तरीके से भी कर सकती हूँ कि जहाँ पे मैं विग पहले लगा देती एंड देन पफ बनाती, लेकिन मेरे पफ मुझे नहीं चाहिए था. बस मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि यहाँ पे ऊपर ना जब हाफ हेड विग लगाऊंगी तो वो सही लगेगी. ना विग के जो कलर है वो जो मेरे पास थे ऑब्वियसली उनमें से किया. ये थोड़ी सी ये डिफरेंट थी, लेकिन आप देखेंगे कि जब मैं स्टाइलिंग करूँगी तो इस बार इतना पता नहीं चलेगा. So you can see the difference in color here. Now I had two. I had a dark brown. I had this one that normally I use when someone has highlighted hair. Now you can see there's a major color difference like this, but I also knew that once I've used some of the other hair and covered most of it, I'll be able to get away with it, and you'll see at the end you can't tell at all. So what I've done is added it in. I've added some U-pins and pins at the bottom as well and secured it. So इसको मैंने यू पिन्स लगाए हैं, नीचे भी ग्रिप्स लगा दिए हैं कि इसको सिक्योर कर दूं. यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ फ्रंट स्टाइलिंग के साथ. सो मैंने डिसाइड किया कि कर्ल करती हूँ सारे बालों को एंड देन फाइनली डिसाइड कर लूँगी कि फाइनल बिट को क्या करना है. पहले मुझे एक सेक्शन लेना है, यहाँ पे पीछे से एक सेक्शन लेके जा रही हूँ जहाँ पे जिसको मैं बैक कोम करूँगी और उसको पीछे की तरफ लेके जाऊँगी कि ये जो पीस है ये कवर हो जाए थोड़ा सा. अभी और बाल भी लेके जाऊँगी लेकिन ये मेरा पहला सेक्शन है. So initially what I'm doing is first I decided what I wanted to do from the front, whether I wanted center or side parting. I decided to go for a side parting, so I've parted it. Then I'm taking a small section from the very back and I'm going to back comb this and take it backwards. Now again, I'm not pinning it anywhere, I'm just taking it backwards so it falls in the right place. So this is going to help me cover the color difference of the hair padding, the wig that I've used underneath. So I'm just using some hairspray. I've got the yellow one, which is like I think the go-to be freeze hold. Occasionally I'm using that, and then I'm also using one from Wow, which is like a shine spray, so I use that on top to give me a slight shine there. So hairspray मैं येलो वाला जो है वो go to be का है, freeze hold है, and then एक और यूज़ कर रही हूँ जो silver bottle में है. It's called, कंपनी का नाम है Wow, and it's like a shine spray and थोड़ी सी shine आ जाती है. So ये जो section है इसको मैंने बिल्कुल पीछे बिल्कुल straight मेरा दिल था कि इसको पिन करके लेके जाऊँ. So I'm using some hairspray and I'm really securing this backwards, and then I'm just going over with some grips and just pinning it straight back. I just wanted it really stuck back. Sometimes I do this really, with a bit more of a softer look, but this one I wanted it just straight back, and then the rest of the hair I'm going to style. So what I'm going to do now is just, when I do these kind of curls and hairstyles, I like to just have
I use my straighteners to curl basically, and then what I do is I go over and then that straightens the hair for me, smooths it out a bit, but also gives me a little bit of wave at the bottom of the hair because I'm not into I didn't want full curls or anything like that, otherwise I would have used my curling tongs. So यहाँ पे मैंने ये एक सेक्शन लेके जा रही हूँ एंड ये पीछे की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहे हैं। आप देखें कि डायरेक्शंस पहले मैं थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देती हूँ स्ट्रेटनर्स के साथ, फिर नीचे से थोड़ा सा आउटवर्ड मैं इनको कर्ल कर रही हूँ। सो कर्लिंग टोंग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे कर्ल्स नहीं चाहिए थे, मुझे बस थोड़ा सा वेव चाहिए। मैं बाद में भी फिंगर्स के साथ जो कर्ल्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रेकअप करके वेव्स कर दूँगी। सो थोड़ा सा ऊपर से पहले स्मूथ कर लेती हूँ एंड देन नीचे से बैकवर्ड्स थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ साथ साथ। So you can see I'm smoothing the top section a little bit and then I go in, use my straighteners and I'm just curling outwards a little bit, very lightly because like I said, I just want that slight wave in it. So I'm smoothing it over and the straighteners help me do this. So I'm going to go around the whole section and all I'm going to do in the direction that I want the curl to go is, so some of the pieces at the back I kind of like when I straightened it I went backwards and then down here I'm just keeping it down to the side and then I'll move across to the other side. So आपने छोटे छोटे sections करके ले लेना है ऐसे. So here at the top what I'm going to do is I'll split it into two sections and again I'm still just curling it very lightly. Now again I could have curled this with curling tongs and really kind of like set them and things like that, but there was just no need for this particular hairstyle and neither did I have the time. So ये जो दो टॉप के सेक्शन है इनको थोड़ा सा obviously स्ट्रेट करके कर रही हूँ कि थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए एंड देन थोड़ा सा कर्ल कर लूँ। स्ट्रेटनर्स के साथ थोड़ा सा ये होता है कि जो प्रोडक्ट लगा हुआ होता है तो थोड़ा सा उसको ड्रैग करना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए ये हिस्सा मैं पीछे लेके जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे हिस्सा पीछे चाहिए। So you can see this particular section I took backwards because I don't want it to come down the side. I'm taking all that section. I just wanted a little bit. So here as well you'll see that I'm straightening and curling in the direction I want the hair to go into. When you're using straighteners to curl, it can drag your hair a little bit, especially if there's product in there. So I'd already used some hairspray, so it does look like I'm pulling a lot, but I normally hold the end of the hair and try not to pull too much. So here the hairstyle's taking shape a little bit now. So I'm just deciding if I wanted a bit more of a lift or what I want to do to the front. So I decided that I wanted a bit more lift for the curl. So what I'm going to do is separate the curl now, back comb a little bit. Now I needed a mirror obviously because I didn't normally have a mirror there. So I just wanted to see, where I like it. So I've just got my model to hold a mirror. I'm just using some texturizing powder. The one I've got, I can't remember the make now, what brand it was, but it was just something I picked up from Boots, and I'm just giving a bit more lift. So I'm adding a bit of hairspray, just back combing a little bit, and then I'm going to decide what I want to do to the front. I could have pinned it backward, I could have just given a center parting, or I could just let it flow. So there's a few things we could have done. So यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि आगे से थोड़ा सा मुझे लिफ्ट चाहिए। सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टेक्सचराइजिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। ब्रांड मुझे नहीं याद कौन सा है, लेकिन मैंने बूट से लिया था। इसको थोड़ा सा बैक कोम करके एंड देन थोड़ा सा हेयर स्प्रे लगा रही हूँ एंड देन इसको मैं देखूँगी कि कहाँ पे मैंने इसको पिन करना है। सो ये दो सेक्शंस मेरे मेन वाले थे फ्रंट स्टाइलिंग के लिए। So just the top section, I'm using the shine spray now and I'm just going to give it a little bit of shine and smooth it out a little bit, and then I'm just having a look of how it's falling and whether there's enough back combing there and whether it's falling how I want it to fall. So यहाँ पे इसको फ्रंट पे लेके आ रही हूँ थोड़ा सा ऐसे लूसली एंड देख रही हूँ कि मुझे ऐसे पसंद आ रहा है या नहीं, एंड मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा था। मॉडल को भी दिखा रही थी कि तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं। सो हम दोनों को पसंद आ रहा था तो मैंने कहा चलो हाँ इस टाइप का चीज़ एक कोई करते हैं फ्रंट्स पे। So I liked the way it was falling, so I thought, okay, I like the way this is falling, so I'm just going to back comb it a little bit more and really now neaten it up and get it into place. So again, I just smooth it over, just made sure I've got it done properly, holding it into place very loosely. I'm letting it fall quite naturally, you can see. But then what you have to do is just spread it out a little bit. So यहाँ पे मैंने पकड़ लिया कर्ल को, साथ साथ इसको थोड़ा सा आहिस्ता सा इसको मैं कर्ल को ये जो नीचे है इसको मैं
spread कर रही हूँ. Then what I'm doing is I'm just adding a pin now, so just to hold it in position, and then I can work with the rest of it because I just want it pinned in very roughly first, and I can adjust that later on. And then I'm going to focus, and then I'm just adding hairspray, and I'm using my comb to just smooth the you know, fly away hairs and things like that. So आगे से अभी मैं स्मूथ कर रही हूँ हेयर स्प्रे के साथ, कोम के साथ. इसको ऑब्वियसली थोड़ी सी, सॉरी मैं आगे आ गई हूँ, लेकिन इसको सेटिंग कर रही हूँ. एंड देन आगे से थोड़ा सा मुझे लिफ्ट चाहिए थी, तो यहाँ पे बीच में ना हाथ रख के तो वहाँ पे पिन्स लगा रही हूँ, और ये पिन आपको बाद में नज़र नहीं आएंगी. So I'm just using 2 grips here to lift it up. So instead of back combing and things like that, you can see instantly it's lifted it up. But I've pinned them right at the back, and I've discreetly pinned them so you can't see them in that gap. But I also bring the hair forward and down. So now I'm just sorting out. So now that won't move, basically. That will stay like it is, and it gives it that slight lift. With the rest of the hair, all I'm doing is now taking my sections, and you can see I'm going from the bottom, grabbing the hair and really kind of like blending it all out and just pulling it outwards and spraying it with hairspray. So यहाँ पे आप देख ले कि एक सेक्शन लेके नीचे से मतलब सेक्शन लेके आ रही हूँ, बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, अपनी फिंगर्स के साथ उसको ना थोड़ा सा मोल्ड कर रही हूँ, थोड़े से कर्ल्स लूज कर रही हूँ, एंड साथ हेयर स्प्रे लगा रही हूँ. एंड दूसरी साइड पे ये ही करूँगी अभी. So I was just deciding here whether I like this bit at the front or the back, so I thought I'll just style it, spray it and things like that, and decide what I want to do. So I decided I want to take this bit back, so I kept it back, and then I add on my झूमर. तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि ये जो हिस्सा है मेरा दिल है कि ये पीछे रहे, आगे मुझे वो थोड़ा सा ओवर लग रहा था, तो इसको हिस्से को पीछे कर दिया. फिर मैंने यहाँ पे झूमर लगा दिया. टिक्का नहीं था, सिर्फ झूमर बस हमने लगाया, नहीं तो पहले अगर टिक्का होता तो मैं टिक्का बीच में लगा देती, फिर फ्रंट स्टाइलिंग करती. If I had a tikka, I would have added that in already before I did the front styling, and then I would have done the front styling, but I obviously wasn't. I was only going for the Jhumar this time. So we pinned this in with grips and my U-pins and made sure that it was fixed in properly. And pretty much this was the hairstyle. So, you know, I'm going to show you the last videos as well and pictures, hopefully. But yeah, I hope you've enjoyed this hairstyle. I hope it's given you something to learn as well. I hope सबको ये पसंद आया hairstyle, ये front styling के साथ जब हमने finish कर लिया था. फिर आगे pictures भी हैं. I hope आपको पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला. And please comment and like कर देना, subscribe करना मेरे channel को, और इंशाल्लाह और videos लेके आऊँगी. Take care. Allah Hafiz.